Full figure nga bwe twagambe twabawadde statement through Kampala Metropolitan naye twagala just okuddawo okubagamba nti kakatambi ke twalabye nga full figure bamu assaultinga twagala okubategeeza nti yaloopye omusango era ogwo omusango gutambula era tugenda gutambuza nga bwe tutera okutambuza Adamu ya welcome nga bwe tutera okutambuza emisango egyo era abamutuusizaako obuzibu obwo obujulizi bwe bunaleetebwa obumala tujja mutwala mu kkooti. Ekyokubiri izi waliwo agambye nti omanyi ayina emisango mingi, emisango egyo giriwa namwe muveeyo mukole ki mugitambuze. Poliisi si kyekitongole ekisobola okutuulira omusango gw'omuntu bweba nga tulina obujulizi obusobola okutwala omuntu oyo mu kkooti. Waliwo tutya nti muyinza okwekubirira mu kalulu kano mu luzungu kye twaliyise being partisan. Poliisi amateeka ge tukwasa ne bweba mu elections mateeka agali mu lujjudde, tetulinayo mateeka ge tukwasisa ga mu nkukutu era bwe tukutwala mu kkooti ku tteeka lyakolebwa abantu ate tewaliiwo nkola gye tukola etali mu mateeka. Yes, weewaawo olusi tufunamu okwesika ne ba politicians nga mumanyi nti akalulu mubeeramu okwesika kungi naye tugezaako nnyo okulaba nti buli kimu tukitambuza mu ddembe. We tutategeregana na ba politicians tujagezaako okwogera nabo okulaba nti buli kimu kitambulira mu mateeka. So temubeera n'okweraliikirira nti poliisi ejja kwekubirira. Ekisembayo ye mukwano gwange kyaraisinze nti balaba abantu bakwatibwa nga mu bifo bya kasubi nga biri nga byekuusa ng'ebya aidan disorderly. Aidan disorderly tetukyakwasa teeka nti kubanga omuntu talina kyakukola ali idle, naye abantu abamu be mulaba kati nga kasubi gyayogeddeko ate agambye mu ssaawa nga 2 ez'ekiro. Mukimanyi bulungi waliwo olusi bwe tuba n'abavubuka abakwata mu nsawo z'abantu, abagula amamotoka g'abantu nga gali mu jjaamu ne basikulamu ensawo, amasimu, banyaga obusimu bw'abantu ne badduka. So bw'olaba poliisi nga ekola ebikwekweto ng'ebyo manya nti tuba tugezaako okutaasa abantu n'ebintu byabwe ng'amateeka bwe gatulagira. Ate n'ekirala abantu batera naye ate nga tebali mu uniform, teriyo tteeka ligana mu poliisi atali mu uniform kukwata muntu. Wano mu luzungu mbawaddeyo sample nti omupoliisi tajja kulaba ng'omenya omusango oba ng'oli kumpi kumenya etteeka asooka adduka ewaka ewuwe ateekeko uniform then akomewo akusange ng'okyakola ki. Practically tekisoboka. Then n'okubajjukiza nti mujjukire nti etteeka likiriza omuntu yenna n'atali mu poliisi okukwata omumenyi w'amateeka. So bw'eba esobola okukkiriza omuntu wa bulijjo gwe etteeka ki eryo eriba ligaana omupoliisi atali mu uniform. Jase ekikulu omupoliisi kweyanjula, kukwata bulungi, then n'ekirala kutwala ku station ne bakukyajinga wansi w'etteeka eririyo. Bwe bakusanga nga toyina musango gw'omenye ne bakulekula ate ne bakulekulira mu budde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ne Electoral Commission tubawe guidelines ezina tujja tukwogera nammwe ku bintu ebikwatagana n'enkuba z'enkiiko, rallies n'ebintu ng'ebyo. Tujja tubawe comprehensive explanations ezikwatagana n'engeri gye tujja okwagalamu abantu oba abanabyabufuzi bakubemu enkuŋŋaana zaabwe n'ebirala. Yes, tutandika ne akalulu
nga bwe mumanyi tuli mu sayiko ya kalulu era nga 3 paka nga 5 tugenda kuba tuli mu nominations za ba candidates aba local government nga mwe muli district ne city chairpersons, mwe muli lord mayor, ba councillors nga mba councillors botaddeko aba special interest groups. Kati nga police tuyina lot of interest activities nga zino bwe ziba ziyingirawo, tuba twagala tusharinge namwe ku bintu ebimu bye twagala bikolebwe oba amateeka gagobererwe tusobole okulaba nti tutambuza omulimu guno bulungi. Ekisooka ba politicians abo oba ba candidates abalonda forms pickinga forms okugenda okulaga interest nti bagenda kwesimbawo baba wa regulations za electoral commission ezigaidinga obululu buno. Ekisooka kyetusaba muzigoberere, zirimu ebintu bingi, ayagala okuzisoma kagende ku website ya electoral commission kweziri, zogera ku ebintu byolina okuleeta obuyigirize biki mubimanyi wano mu elections ez'emabega muze mulaba musanga omuntu bamugambye leeta obuyigirize bwe buti agenze ku Nasa Road atakudde empapula gye kigenda okuggwera nga olunaku alumaze ku poliisi. Waliwo abalala abaleeta empapula nga tezizitowa bulungi, then ensonyi nazijjamu obusungu, ogenda okwesanga nga kerere agireese ku streets zaki abantu kwe bakolera emirimu gyabwe. Bw'oba toyina mpapula there is no reason kulwaki oba ojja olutalo okululeeta ku luguudo. Bw'oba toyina mpapula get out. So abo nabo tubayina kubanga elections emabega ezo mwali muziwuliddeko ng'omuntu ow'ebipapula ebijingirire olutalo alutute ku street okwekweka accountability. Bw'oba tewasoma don't disturb. So ekyo nakyo kikulu. Ekyokubiri ekikwatagana ne engeri gy'okozesaamu enguudo n'amateeka amalala agakwata ku engeri gye weeyisaamu oba kye twaliyise public order. Enguudo ezo ze mukozesa si mmwe mweka abazikozesa. Waliwo abantu abagenda mu ddwaliro, abantu abagenda okunoonya ekyokulya. So enguudo ezo si gwe weka zikozesa, zikozese bulungi. Then ekirala, just because ogenda kukima mpapula either ku district or wherever baba bagambye nti ogenda ozikime, amateeka ga traffic tekitegeeza nti gaba gazikidde, gakola. So respect traffic regulations. Bwe batugambye nti mujje bulungi, baba bagambye nti bamugire mu motoka 2, tewali reason kulwaki ojja abantu bonna bajjudde ku motoka yonna bagyetolodde. Before you have seen waliwo abafuna accidents, ate naawe kikutaasa because abantu bano bwe bafunanga accident enkyo ojja kusanga nga bakweripyeko gw'olina okubajjanjaba, taking unnecessary risks. Borders ezivuga obubi. Then waliwo of course ne crime, real crime nga bwolaba waliwo abakozesa abavubuka zino juzi ze badde tuyita egaali, nabyo mugezeeko nnyo okubyewala. Naye ate naffe tubagamba nti nga police of course tetujja kumala gakkiriza abantu okuvumirira amateeka. So bwe mulaba nga tuba disorganizinzeemuuko okubateeka mu nteeka, manya nti tuba tukwasisa amateeka nga constitution bwetulagira. Naye tusaba ekintu kimu mukwatagane ne police. Bw'oba oyina ekintu kyonna kyolaba nti bw'oyogera ne police musobola okukigonjoola,
please gituukirire because gwe mulimu gwekola. Erina okubeerawo n'ekuyamba okugonjoola some of the issues oba challenges z'osanga mu maaso awo nga electoral cycle yaffe bwetambula mu maaso. Ddala gye njagala okubategeezaako, mujjukire nti wano nga 18 omwezi oguwedde nali ntudde wano nemba wa guidelines oba okulabula nti kati abaana bwe bazze mu holidays waliwo ebintu ebimu nga security bye tutera okwekengera ne tubabuulira. Ekintu ekimu kye tumanyi, sometimes to registering incidents wosanga nga abazadde balese abaana abato bokka mu nyumba ogenda okukakana nga abo abaana bafunye akabenje. Kati Mayuge mu Magamaga wabaddeyo incident omwana nga yabadde nga 30 just naku nga 2 emabega. Omwana w'emyaka 4 bamuleka ne munne ow'emyezi 5 mu nju ogenda okukakana nga omwana alonze ekibiriiti kye baali balesaawo ku mmeeza n'akikuma n'ayokya enju engoye buli kimu ne bagiramu, naye ye baneiba basobola okujja ne bamununula, naye oli ow'emyezi 5 n'afiiramu. Tuze tulabula abantu nga tubagamba ebintu bino bibaawo, ffe tubimanyi kyova tubyogerako nti si kirungi kuleka abaana bokka mu nju. N'ekirala abaana they are juveniles, buli kiseera kyetaaga omuntu omukulu ababeere kumpi bwe batosobodde wakiri tambula nabo. So accidents zino zibaawo era kati ng'eno twagifunye Magamaga. Waliwo incidents endala ze tubadde twogerako ez'emiriro, tukyaregisteringa emiriro mingi nga police, naye nga abapoliisi baffe buli bwe bakola assessments abazimya moto basanga one, osanga nti omuntu ayina obukadde n'obukadde bwa business naye nga talina ne fire extinguisher neegi. Oluusi bw'aba nayo osanga nga mu factory y'abantu nga 10 bantu nga 2 bokka be bamanyi ogikozesa. Then nosanga factory erina water hydrant naye water hydrant teyina pressure. Ate nga bino ebintu byali badde biba fixed ne tusobola okukola ki okufuna engeri gye tutangiramu emiriro gino so that police fire brigade wegenda okutuukirako nga at least naawe olina kyotaasizzaako. Maybe ejasa okubawa amanya g'omwana. Omwana eyafiiridde mu muliro ye Kauda Rashim owa myezi 5. Twafunayo ne incident endala nga 29 August mu Kitugumu district. Omwami omu yagenda n'alumba ebbaala gye bayita Tipse mu Oriang Jumasel mu Kitugumu. Ono yagenda n'asanga abantu abali beesanyusaamu n'abateeka ku gun point, n'agezako okubaggyako amasimu n'ebintu ebirala, naye ne bamutabukira ne basobola okumudisaminga n'okumumazaamu omusu. So mwami ono tubaye tetunaba kutegeera linnya lye naye twasobola okujja ne tusanga nga bali bamugjeeko emmundu AK-47 ng'erina n'amasasi 21. Era on one side twagala okusiima abantu olw'ogezaako okwerwanako, naye tutera okuvumirira ekikolwa kya mob action. Kubanga mob action is problem is mutuma chance okuinterrogatinga bano abazigu, ate nga information gye tutera okubajjamu oluusi etuyamba okukwata abantu abalala
sometimes mujja kumulaba ne AK-47 eno naye ng'eriko emikono emirala ng'ena, ng'era bwe tuba tusobodde okumukwata usually tufuna chance eyo ne tusobola okumuinterogatinga n'okukwata abantu abalala ababa beetabye misango gino. Nja kusembyayo story y'abaami be twakute 6 bano nga babadde bagezaako okusindika dollars enjingirire ez'Amerika mu community, era twabasanze ne dollars emitwalo 3 nga ziri mu bando za mitwalo 10. Bano bonna 6 abasajja abateeberezebwa kubanga bava Congo DRC, era nga mwe muli omwami we bayita Muniki Dudu, Mumbere Asiha, Akwinza Dudu Mitira, Shadrack Kaputara, Jean Pierre Hassan ne Musa Ahmed. Twabasanze nga yana we twabakolako search twabasanga n'enjaga nayo gye baali bayina, era nga bano bali mu kaduukulu kaffe nga bwe tuteekateeka okubatwala mu kooti. Mwebale nnyo, mwebalire. I will begin with the matter of full figure. Yeah, full figure, we gave a statement. I think one of my deputies, Onyango, gave a statement, but I can, for purposes of a wider view, just to elaborate it further. There was a video which was circulating on social media spaces showing some individuals assaulting somebody who appeared to be full figure. Then we also received a complaint from her, and as a result, we decided to investigate the matter. Our routines are very, very clear and predictable. If somebody accuses you, then you must explain. So, whereas I may not have the details of how far they have gone, but I can predict that whoever she accuses of having assaulted her, we shall treat him or her the way we treat suspects in those offenses. We shall bring you to the police station to have an explanation against the allegations brought against you. If the evidence is cogent, then we shall process you and take you to court. That's all. The second issue, the issue of full figure, is one of you has asked that how comes she has many cases, but we have not handled them. I think, my friend Mutebe, you need to verify your allegations. When you report a case, you see, you might be here, but when actually you don't have facts. And I've told you the risk of listening to only social media. There are many cases. How many? Where are they? Which are they? You get it? If you feel you are one of them, you act like her. Go to police, reach out to police. If there is any police officer who has failed to work on your case, escalate the matter. Actually, it is an offense. It is disciplinary if a police officer refused to handle a matter, because the matter is supposed to be concluded, where we establish as to whether the accused person or the suspect, there is cogent evidence to pin him or her or not.
So if there are those out there, the problem now it is Mutebi reporting on their behalf, and he has not come with any evidence of any case. So let the complainants come out, like the way Fohashi has done. Actually, one of the condemnations here is if, for example, the people who attacked her felt aggrieved, the biggest problem is the methodology and approach. What we always advise, don't constitute yourself into a court. Once you constitute yourself into a court when you are not, then you will be checked. If there are people out there who have cases against her, police stations are open. When police stations don't help you, they have their supervisors, right up to the Inspector General of Police, who is the fountain at the command. He's at the highest level of command of the police force. So that one, I think, let's not speculate. The issue of, the third issue, which my colleague raised, if I was to interpret it, she's trying to allay a fear that police would be partisan. Is that true? One, the rules governing these elections are in the open. The regulations are in the open. The laws which Uganda Police Force enforces are not hidden. These are rules, regulations, laws which are circulating all over. And even whoever we usually take on, let it be in an election, let it be anywhere, we handle him in accordance with the law. When we are charging a politician or his followers or a political community, we charge them under the laws of this country. So all police actions are guided by law. So I don't know against what premise are you fearing that this time round we are not going to go by the law. The challenge is maybe if the law was partisan. And you know very well that we are not the ones who make the laws, but the people make these laws through their representatives. But for us, what we do, we enforce laws. Two is we have had incidents where we have altercations with a number of political actors. But every time when we do, we explain circumstances under which. And on most occasions, it is because of violation of certain regulations, which we always mention. But I know at some point, we are going to head towards a political environment where a number of these activities will be open, people will be canvassing for votes, but those rules we shall be coming out. Actually, maybe what I need to tell you is that at some point, we are going to come out comprehensively and give you the do's and don'ts from a security perspective. If you have challenges with them, please find a way of reaching us so that we harmonize. But otherwise, we don't intend to be partisan. We intend to follow all the regulations as and how they will be laid. If we have an incident or two where one of our own misbehaves, you need to understand such a situation and also note that at times you need to escalate your matter above that officer so that he is realigned in accordance with our disciplinary and professional code. Otherwise, the officers are briefed. The officers are, we have a lot of expectation at command level that they exercise their police privileges, powers, and duties in a professional manner. So let's not speculate that police is going to be partisan.
somebody talked about community policing, and particularly centered on police actions which involve the arrest of persons during late evening hours. He was saying that they arrest them in what appears to be under the accusation of being idle and disorderly. Unless we know a particular incident and the facts associated with that arrest, sometimes you may see somebody being arrested, but when he's being arrested on intelligence, on information. Two, the issue of, and I need to clarify, an arrest of somebody by an officer who is not in uniform is not an offense. Let's not ask that again, because this is a matter we have clarified. Or if you are not satisfied, you go and read the laws extensively. If you don't believe me, at least believe the law. An arrest can even be executed by a mwananchi. The powers of arrest are vested in civilians and in the police. When the police officer is not in uniform, he is required to identify himself. If, for instance, a detective was not putting on uniform and he found you either committing an offense or about to commit an offense, he does not, practically he cannot tell you to first wait so that he first goes and puts on uniform and then comes back to arrest you. The framers of these laws knew all that. It was not going to be tenable to only be arrested by men and women in uniform. It is only required for him to identify himself and tell you, I am a police officer, so and so, and I am arresting you, or I am apprehending you on the following allegations or suspicions. So there is no law preventing him from arresting you. Two, when he arrests you, at the end of the day, should you be found to have been arrested on flimsy or unsubstantiatable allegations, you will be released. Now, when it comes to offenses of, like, for example, there's no doubt there are communities, and at particularly those awkward hours, when we have very challenging and suspicious conduct by some of our youths. You will recall there are times when you find some youth pickpocketing, breaking into people's vehicles during traffic jam. Now, how best do you want us to arrest them? And when we arrest, those are not idlers. We are not arresting idle and disorderly persons. We are actually arresting persons who are either committing or about to commit offenses, which offenses, by the way, are of grave public concern. People have come out and shown concern. These youths are pickpocketing people. And you have talked about Kasubi. I hope you know what happens in Kasubi. Actually, you have given the right place where these arrests are most likely needed. But the most important is the mode of arrest, the time, turnaround time within which a suspect is disposed of if he's found to be innocent. Now, lastly, extortion, we have given people guidelines time and again how best you can report an extortion allegation. Once there is extortion by a police officer, we have a disciplinary mechanism, which is twofold. Either you go to the police professional standards unit,
and this officer is identified, isolated for punishment, or you approach his superiors. And if action is not taken by his most immediate superior, then you bring it to the attention of police management. There are people who have taken those steps before and have got results. So this is the song we are always repeating, but we shall continue saying it. Because we may not influence his behavior as to whether he will extort or not, but at least we take charge of the reaction towards his misconduct, and that is by bringing the officer to book. Thank you very much.